Mwiriwe neza. Iyi ni Menya XYZ ntangiye nk'ibisanzwe ndi mwami. Muri akanya tugiye kuvuga kuri GCV Global Consensus Value. Ese GCV ni ukuri? Ese GCV yabizwi na team cyangwa se GCV ntabwo ari ukuri, ntabwo izwi, ni igihuha cyashyizweho n'abantu bamwe? Reka tubirebe. Tugiye kwifashisha amapost atandukanye y'abantu bagerageza kuvuga icyo GCV cyari cyo, ariko nabibutsa ko twigeze gukora ikiganiro hano kivuga kuri GCV, uburyo yagiyeho n'impamvu yagiyeho, ndetse niba ushaka kucyumva neza ndagisiga muri description, ukaba nyuma ufite umwanya waza kukireba ukumva ni nk'icyegeranyo gisobanuye neza cy'uburyo GCV yagiyeho n'impamvu yayo. Reka duhere kuri post y'uyu muntu kuri X wise Mr. Spock cyangwa Mr. Spock app. Uyu muntu yanditse ngo reka tuvugishe ukuri, let's be honest, GCV is not a global consensus. Have been here long enough to know the truth. I am in America and the GCV movement is only being pushed heavily in countries like Indonesia, China, and Nigeria. That's not a worldwide initiative. You didn't include the rest of the world. And you certainly didn't start where Pi Network is actually based. Ati mukuri GCV ntabwo ari ikintu cyemeranyijweho n'isi yose. Maze iminsi ndi hano ku buryo ubungubu nzi ukuri. Ati ndi muri Amerika. Ati kandi iyo GCV ntabwo yigeze bayata, ahubwo yakwirakwijwe mu bihugu nka Indonesia, China na Nigeria. Ati rero GCV ati ntabwo ari umushinga w'isi yose. Ati kubera ko batigeze bashyiramo n'indi si yari isigaye. Ati kandi GCV nta nubwo yatangiriyeho aho mu by'ukuri Pi Network iri. Aributsa ati back in 2023 sellers were being scammed into offering goods and services at GCV prices by buyers who promised that Pi would be worth $314,159 US. Now in 2025, with Pi trading around 0.6 or 7, those sellers are holding the losses scammed for over 2 years based on a fantasy. Where is the help for those who were misled? Ati tusubi nyuma muri 2023, ati abacuruzi mu by'ukuri baratuburiwe batanga ibicuruzwa byabo ku giciro cya GCV, n'abaguzi babizezaga ko Pi izagira agaciro $314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Atari kubu muri 2025 aho Pi irimo iragurishwa kuri 0.67 bitewe n'isoko, atabaguzi ati baracyafite igihombo. Ati kubera ko bariganyijwe imyaka 2 yose ishize ari ibintu bishingiye ku cyuka gusa. Ati se ubufasha buri hehe kuri bariya bayobejwe? When Pi officially launched at around $2, that was a historic and promising start, but instead of celebrating real progress, the GCV community became upset because they had been lied to. And the misinformation didn't stop there. First, the GCV leaders claimed the Pi core team would announce GCV on Pi Day. Ati ubwo Pi yashyirwaga ku mugaragaro igashyirwaho ifite agaciro hafi $2, ataya yari amateka ndetse na bya byizere byari bitangiye. Atarikaho kwishimira uru rugendo, ati community yari yarishizemo GCV, ati yabaye nk'ayihungabanye kubera ko yari yarabeshywe. Aya makuru rero atariyo ntabwo yigeze arangirira aho ngaho. Ati kubera ko GCV, abayobozi ba GCV babwiye ko timu ko igomba kuzashyiraho igiciro cya GCV ku munsi wa Pi Day kuri 14 z'ukwa gatatu. That didn't happen. Then they said Dr. Nicholas would announce it at Consensus 2025. That
also never happened. Next, they claimed GCV would be implemented in dApps. Yet, we just saw 5 new apps added, none using GCV prices. Now they are saying GCV will be announced on Pi Day 2. How many more broken promises will there be? Arakomeza ati ariko ibyo nta na kimwe kigeze kiba. Ati bongeraho ko Dr. Nicholas azatangaza igiciro cya GCV muri consensus 2025 yabereye i Toronto. Ati ibyo nabyo ntibyaba. Ati none igikurikiyeho bavuga ko GCV ishobora kuzashyirwa mu bikorwa n'amadApps. Ati ariko tumaze kubona amadApps 5 ejo bundi yongewemo. Ati kandi nta nimwe iri gukoresha igiciro cya GCV. Ati ubu rero batangiye kuvuga ko iki giciro cya GCV kizatangazwa kuri Pi Day 2. Ati ese ni amasezerano angahe atariyo azakomeza gutangwa? Worse, some GCV supporters are now threatening real estate business. Some GCV supporters are now threatening real estate businesses, demanding they sell homes for 0.30 Pi. That is not only unrealistic, it's damaging to the reputation of the entire Pi network. You are turning a revolutionary project into a joke. Ataho bijya kubera bibi nuko bamwe mu bashyigikiye GCV barimo kunenga amakampani menshi afatika bavuga ko agurisha amazu yabo kuri 0.3 bya Pi. Atukuna ko sukuri. Ati kuko nabyo byangiza isura y'umushinga wose wa Pi network. Ati abantu barimo guhindura project y'impinduramatwara bakagira umukino. Ati enough is enough. Ati byabaye birahagije. Ibyo kuyobya community, threatening legitimate businesses, cyangwa se kurwanya za business zifite ubuzima gatozi, and constantly shifting the narrative in hurting Pi. Ati banahindura inkuru kugira ngo babaze Pi, not helping it, aho kugira ngo ahubwo bayifashe. If we want the world to take Pi network seriously, we need to act with integrity. Ati niba dushaka ko rero isi ibona Pi cyangwa iyifatamo mu buryo bufatika butarimo imikino, ati tugomba gukorana ubunyamwuga, integrity, ubunyangamugayo, honesty, tugakora ibintu biciye mu mucyo, and professionalism, kandi tugakorana ubunyamwuga, not business hype and pressure tactics. Ati kandi ntitubishingire ku kwizeza abantu ko Pi igiye kuzamuka cyangwa se bwa buryo bwo guhatiriza abantu kwizera kandi mu buryo atari ko bumeze. Iyi ni post imwe, ariko nanone reka turebe n'iyi ngiyi y'umugabo. Aha yavuze ngo the GCV era is over, cyangwa ibihe bya GCV birarangiye. They are following great businesses simply because those businesses refused to accept the GCV. That's why I stood up, why I went to war, because our eyes are on Pi network now, and the GCV is jeopardizing real partnership, business deals, and ecosystem integration. Atari business zitarimo gukurikirwa kubera ko izo business zanze gushinja ku giciro cya GCV. Ati niyo mpamvu nahagurutse njya ku rugamba kubera ko amaso yose mungu bahanze amaso Pi. Ati kandi GCV isa naho irimo kurwanya iyi mikoranire, irimo kurwanya amadiri ya business menshi, irimo iyanarwanya integration ya ecosystem, ko ama app ndetse n'ukuntu abantu bari gukorana na Pi muri ya ecosystem. Akomeza ati they attacked Zipto because it didn't accept the GCV. They attacked Zipto Realty because it didn't accept the GCV. They even attacked the GPM Global Pi Market, a minute read up, simply because it didn't accept the GCV. Ati barwanyije Zipto kubera ko itakurikije igiciro cya GCV. Barwanya Zipto Realty, ni ya company ikora ubucuruzi mu mitungo ifatika real estate, nayo ngo kubera ko ntigeze ikoresha GCV. Ati banatatse GPM, imwe muri ya app twatangarijwe muri eshane ejo bundi zagiye muri Menet nk'izujuje ibisabwa. Ati kubera ko na GPM yapo nayo ntirimo kwakira iki giciro cya GCV.
But guess what? All the businesses stood their ground. They know Pi's true value comes with time, not hype. Pi is not a get-rich-quick scheme. It's a revolution. Ati se n'iki kintu ugomba kumenya? Ati ugomba kumenya ko izi business zose zahagaze mu mirongo yazo, bazi ko agaciro ka Pi kazaza bitewe n'igihe katazahutiraho. Ati kandi Pi ntabwo ari wa mugambi wo kubona ubukira ako kanya, ati ahubwo ni impinduramatwara, kandi tuzi ko impinduramatwara ifata igihe kirekire. Arakomeza ati, I salute every business that was attacked by the GCV mob but stayed committed to the real vision of Pi. You didn't walk away, you didn't give in, you stayed with us, you stayed with Pi Network. Ati ndaha icyubahiro business zatatswe n'abashyigikiye GCV ariko zigakomeza zigaharanira ejo hazaza ha Pi. Ati kubera ko ntizigeze zigenda, ati ntizigeze zirekeraho, ati ahubwo zagumanye natwe, ati mwagumanye na Pi Network. This is the end of the GCV. Ati iyi ni impera ya GCV. No one is accepting the price anymore. The real economy is forming and is built on trust, utility and time. Ati nta muntu uri kwemera icyo giciro cyabo kundi. Ati ubukungu nyakuri burimo kwiyubaka kandi bwubakiye ku cyizere, bwubakiye ku mikoreshereze yabwo k'abantu babukoresha and time, kandi bitewe n'igihe ubwo bukungu buzubaka n'icyo giciro cyiza kigerweho. Ati I am Pi Army. We fight for truth, we build for the future, and we protect this ecosystem with honor. Ati ndi indwanyi ya Pi, turwanira ukuri, turimo kubaka ejo hazaza. Ati kandi tugomba kurinda ecosystem ya Pi tuyirindanye icyubahiro. Turimo kugerageza kumva ibyo abantu batandukanye mu by'ukuri bavuga kuri Pi GCV. Banavuga bati ntabwo iyi GCV yigeze ishyirwaho n'urwego ruzwi rwa Pi. Banavuga bati community ntabwo yigeze ba contacted, ntabwo yigeze yose ikusanywa ngo ijye mu matsinda runaka ihitemo abayihagarariye bavuge ngo ese turemeze ikihe giciro turarika ikihe. Abandi baravuga baterega Global Consensus Value yatangiye ari amadolari y'abanyamerika 318. Ni gute rero yahindutse 314,159? Reka twongere dusome iyi post. Aha baravuga ngo the idea of the Global Consensus Value GCV was originally introduced to help people value their Pi and avoid selling it cheaply. The first proposed GCV was 314. However, during a meeting in China, some attendees expressed concern that people would begin selling before Pi could reach $314, causing the price to crash prematurely. To counter this, they decided to raise the GCV to 6,700 per Pi, not as a realistic price, but as a psychological strategy to help people see the value in what they are holding. Ati igitekerezo cya GCV cyumvikanyweho cy'igiciro cya Pi, ati mu by'ukuri mu ntangiriro zacyo, ati cyashyizweho ari ukugira ngo abantu h'agaciro Pi kandi birinde kugurisha Pi mu buryo buhendutse. Ati igiciro cya mbere cyashyizweho cya GCV cyari amadolari 318. Ati ariko inama yabereye mu Bushinwa, atabari bayitabiriye bamwe bazanye igitekerezo cy'uko Pi ishobora koko kuzagira ku madolari 318. Ati ariko igiciro kikaba cyakwangirika mbere y'igihe. Ati mu kurwanya ibingibi cyangwa no kugira ngo yenda hatazaho guhungabana igiciro cya Pi, ati bavuze ko GCV cyangwa igiciro bemeranyijeho bakizamura kikagera ku madolari 6,700 kuri Pi imwe, kugira ngo Pi nizamanuka byibuze itazarenga amadolari 318. Ati ariko iki ntabwo cyari igiciro cy'ukuri, ati ahubwo wari nk'umugambi w'imitekerereze yo kumvisha abantu ko bagomba kubona Pi magaciro
cyane cyane gashingiye kuri payi bafite, bakabona ibyo bafite mu by'ukuri bifite agaciro, bakirinda kubigurisha ku giciro gitoya. Iyo niyo yari psychological strategy cyangwa za ngamba zo gutegura abantu mu mutwe bakumva ko payi mbese ari ikintu gikomeye, atari ibi bari bashyizeho ntabwo byari ibiciro mu kuri. The logic was that even if pi eventually drops from $1,000, it would land back to $314, the original target. Then someone noticed that the number 314,159 resembles the digits of the pi symbol, which is equal to 3.14159, and suggested using it as the new GCV. The reasoning was simple. If pi ever drops to 314, it would still align with the original value plan. Atariko ukuri kwari kubirimo kwari uko byibuze payi igihe izamanuka ikajya ku $1,000 izongera byibuze aho itarenga ikaba $318. Kandi $318 nicyo giciro mu by'ukuri cyari kitezwe. Ariko abari mu Bushinwa aho hari umuntu wazanye igitekerezo cy'umubare 314,159 byari bijyanye n'imibarwa yose igize cya gishushanyo cya payi mu mibare. Tuzi ko payi ari 3 n'ibice 1 4 1 5 9, mbese ibi bice babigira byose imibare ibara babinganya $314,159 by'idolari. Ati umuntu yatanze igitekerezo cy'uko imibarwa yose yakurwamo ibice ahubwo ikagirwa igiciro gishya cyemeranyijweho. Atariko impamvu yari yabivuze yari yoroshye, yari igihe payi yamanuka ko byibuze izongera ikazamuka igasubirana cya giciro nyine cye cyateguwe. But what started as a motivation tactic to prevent premature selling took a different turn. Atariko icyo cyatekerejweho nk'umugambi mbese wo gutegura abantu bakumva ko bafite ibintu by'agatangaza, ati ukabarinda kugurisha payi mu buryo bw'imburagihe. Ati umugambi wahise uhindurirwa icyerekezo. Some people began promoting pi, ati abantu batangira gupromotinga pi ku $314,159 by'idolari as the true price of one pi, nk'igiciro nyakuri cya pi mu gihe cya open mainnet. Ati batangiye no kwemeza abacuruzi n'aba users bashya ba pi ko ufite pi imwe izamugira umukire. This is when the original strategy was distorted and turned into a widespread misconception. Ati ahangaha rero niho cya gitekerezo nyamukuru ya ngamba nyamukuru yahinduwe igahindurwa mu by'ukuri uko yari imeze, kumvisha abapayoniya ko bafite ibintu by'agaciro, atahubwo igakurwamo ikintu imyumvire itari yahise ikwirakwira mu bapayoniyazi bose. To make matters worse, many merchants accepted pi at GCV price nearly 2 years ago, believing in its future value. They sold real goods and services under that belief, but now they find themselves can't cash out at GCV prices. Ati ibibazo bajya kubikomeza cyane. Ati abacuruzi bamwe na bamwe batangiye kwakira payi ku bicuruzwa byabo bakoresha cya giciro cya GCV $314,159 by'amadolari mu myaka 2 ishize, bizera ko ahazaza haba ari heza nyine ko payi izabifite ako gaciro. Ati bagurisha ibicuruzwa byabo nyakuri, batanga serivisi bizeye icyo giciro. Atari kubu bisanze badashobora kugaruza amafaranga yabo bagurishije kuri icyo giciro. Indi post rikayenda tuyivugeho uko byanditswe n'uyu muntu ariho tugiye kumva mu by'ukuri Doris Yen ese aravugwaho iki muri uyu mwandiko. Nayakomeje ati ntekereza ko abantu bumvise uburyo GCV yatangiye. It was initiated by 3 individuals. Ati yatangijwe n'abantu 3 bahuriye mu nama mu Bushinwa, barimo Doris mujya mwumva avugwa cyane, barimo Benjamin, barimo n'uyu Woody Light. Ati bwa mbere all 3 seemed united behind the idea.
ati bose bari bunze ubumwe bumvikana ku icyo gitekerezo. But soon both Woody and Benjamin began to realize the truth. Doris was manipulating the concept for personal gain. Atariko nyuma ari Woody na Benjamin nibwo batangiye kumenya ukuri, babona ko Doris arimo guhindura iki gitekerezo ku nyungu ze bwite. Ibi ndabivuga mbisoma muri iyi post mw'abantu mutajya ngo ni ibyanjye. She twisted the original intent of GCV and started pushing unrealistic narratives to attract followers and build influence. Ati yatangiye guhindura wa mugambi wa GCV, atangira gukwirakwiza inkuru zitari zo, ari ukugira ngo yigarurire abamukurikira and build influence, mbese yubake cya kintu cy'indorerwamo abantu bamwibonemo. Seeing the deception, aba bantu batangiranye na yini babataginze nk'uyu Woody bamutaginze, arakomeza ati seeing the deception Woody and Benjamin backed away. Ati bakimara kubona ko bahemukiwe na Doris, Woody na Benjamin bahise babivamo, refusing to be part of the misinformation. Ati banga kuba bafatanya bikorwa bo gutanga aya makuru atariyo. Woody went a step further. He founded the PI Revolution X. Ati Woody we yahisemo gukomeza ajya mbere, ahubwo ahimba icyo yise PI Revolution X, a movement designed to expose the fraud behind GCV. Ati yari impinduramatwara cyangwa umuryango wari ugamije gushyira ahagaragara ibitari byo fraud byari inyuma ya GCV and bring clarity and fairness back to the PI community. Ati ahubwo akagarura umucyo, akagarura fairness kuri community ya PI. What began as a well-intentioned idea to help people value their PI turned into something entirely different under Doris' influence. Ati cyari cyaratangiye ari igitekerezo cyiza cyo gufasha agaciro ka PI, ati cyahindutsemo ikintu gitandukanye kuri cyangwa ku buyobozi cyangwa ku gitsure cya Doris. But not everyone stood by silently. Some chose to fight back. Atariko abantu bose ntabwo bahisemo guhagarara bacecetse, atarimo bamwe bahisemo guhangana bavuga ko ibi atari byo. Game over for GCV. Ati rero umukino wa GCV ubu urarangiye, abantu bagomba kumenya GCV icyo ari cyo. Urabona iyi post ye rwose yataginze PI Core Team, ataginga Nicholas Kokaris, anataginga Cheng Diao. Izi nizo account za Core Team, Kokaris na Cheng Diao fan iby'ukuri. Reka dusoreze kuri post. Iyi ni post ya Daniel Fenerose nawe avuga kuri GCV, yanditse ati the pioneers continue to kill each other over the price of the PI. No one will offer you $314,159 for one PI with the same mining mechanisms without the partnership, utilities, major features, or gas cost. Everything will be available in a final version that will be released. Uyu wasa naho yavuze ikintu abwira abantu, ibi ndimo kubivuga ntashaka ko yenda nanjye nzana controversy, ariko ndashaka kugira ngo abantu byibuze bumve nuko kuri kwa GCV. Ati abapioneer bakomeje to kill each other cyangwa guterana amagambo, reka tubivuge dutyo, over the price of the PI, ku giciro cya PI. Atariko nta muntu rwose waguha ibihumbi 314,159 by'amadolari y'abanyamerika kuri PI imwe, mu gihe PI ikimayiningwa gutya, igihe PI idafite abafatanyabikorwa bakomeye, idafite utilities za dApps n'amasoko, igihe idafite major features byinshi igomba kuba ifite kugira ngo ibe cryptocurrency ihamye, igihe gas cost, ama transaction cost akimeze gutya, sibyo? Iyi transaction cost mubona kuri 0.1 cyangwa 0.01,
igiciro cya GCV mu kuri kibaye ari $314,159 by'amadolari. Iyi gas fee bagutwara kuri transaction ntabwo yaba imeze gutya, sinzi n'abantu batabireba ngo bamenye ibyo ari byo. Igiciro cya GCV PI ku batimibaye kize wabona na transaction fee ari 0.0000 byibuze umubarwa ukaza inyuma, haba harimo amazeru menshi, ariko igihe bikiri 0.01 menya ko rwose GCV PI itayizi. Hari ibintu byinshi bigomba abantu bagomba kumenya, kandi rega GCV ntabwo ari urwego rwa PI, ni community nayo bayishinja ko community yose ku isi itamenyeshejwe iki kintu cya GCV. Ari abantu runaka bahuriye mu nama bakamenyesha abandi mu kuri bari bamaze kubakurikira, noneho GCV ikajyaho. Everything will be available in a final version. You need Daniel Feneruz we asoza avuga ati buri kimwe cyose kizaba gihari mu nkuru nshya cyangwa muri version nshya izagaragazwa. Iyi version nshyashya izagaragazwa ni iki? Ni availability ya partnership, ni availability ya utilities, ni availability ya major features, ndetse na strong ecosystem. Nibyo bizagena igiciro nyakuri cya PI. Kibaye GCV why not abantu batakwishima? Twakwishima rwose twese, nanjye uvuga gutyo ntabwo ndwanya GCV, ariko kitanabaye GCV agaciro PI kose izajya igihe ecosystem integration, partnership n'andi ma project menshi arimo kubakirwamo azaba hamye, icyo nicyo giciro rwose tuzakurikiza.